ekigenda maaso kyenyamiza. Ekigenda maaso tuli wano ku Kira Road Police Station era nga bakulembeze bannaffe bakwatiddwa. Basoose ne babakwata ne babaleeta wano mu kamotoka ke bayita Nalufeenya bamaze obbafulumya. Babadde babataddemu naye ne bafuna essimu ebadirectinze nti ate babaggyemu babambule buli kimu kyonna ate babateeke munda. Yembeera gye tulimu wano. Naye weesanga nti abasirikale bakozesezza ekifuba ekyamaanyi ennyo, bakubye SG bamukubye naye nga tebalina tags, tebalina mannya gaabwe ku bitogi byabwe. Ekyennyamiza ennyo kubanga tugenda kutandika okukwata individuals nti oli waakuba omubaka individual abeera accountable. Tuleme okugamba nti tugende wamu mu kirindi. Ekyo kyetwagala kyannaku nnyo nti ku lunaku luno olwa independence bannaffe basibiddwa ng'ate tubadde tugenda kusaba busabi, tubadde tugenda kusabira bannaffe abakwatibwa, tubadde tugenda kusabira eggwanga lyaffe. Ku lunaku nga luno ekyandibadde ekisinga obukulu kwe kusabira eggwanga lyaffe naye batuggyeko eddembe lyaffe, batuggyeko independence yaffe. Kyannaku era tuli mu kwennyamira nnyo. Bakutte abantu 15 bali munda wano nga kwe kuli Louis SG, kwe kuli Honorable Joe Senyonyi, kwe kuli Bishop, babishops babiri ali bakugenda okukulembera mu service eno. Bayingidde munda n'abalala bangi nnyo abakwatiddwa. What we think about independence, because we actually don't think there is any essence of celebrating this day because of the way things are. We are not independent yet, but we are shocked that our SG and the spokesperson have been detained, and we want to stand surety for them so that they are given a police bond, and it looks like they are waiting for orders from someone to tell them, okay, now give them. So that means somebody is commanding this from somewhere, not even near here. It is very absurd that a nation that claims to be 61 years old, we are still, you know, somebody who is 61 years old, you are supposed to be saying the truth, you are supposed to be truthful in any way, and you are supposed to be giving credible information. But we are completely shocked that someone at that age, or a country at this age, we are still experiencing this. It is backwardness, holding, you know, kidnapping instead of arresting someone. The way our president was kidnapped, not arresting. If you want to arrest it, you tell me I've done something wrong. So that's what we want to know. We are telling them which case, they cannot say anything. They are saying go away. So now when you stop reasoning and start quarreling with the people, I think that means you've lost it completely. What's the way forward, The way forward, of course, as Ugandans, you have to join us, because even if you keep quiet, it will find you wherever you are. In terms of high prices, in terms of poor health service, in terms of poor education sector. These are the things we are telling you which show that we are not yet independent. Whatever the president was saying yesterday in his speech, everything was contrary. They've not done it. Yes. Mu Uganda tuli wano police station nga bakama baffe Secretary General ne spokesperson omwogezi w'ekibiina babakutte. Tubadde tulina olukuŋŋaana lw'amawulire nga naffe twagala okwogerako eggwanga engeri gye tulabamu ebintu nti independence nga bwe tugiraba, kubanga Uganda okweza emyaka 61 omuntu ne bw'aba muntu oyo aba asajja kudde, era tuba tumusuubira okuba ng'ayogera ebintu eby'amazima nga talimba. Kakati ebintu ebigenda mu maaso biraga nti ate tukyali bato nnyo, tulinga oba eggwanga ndowooza n'aba maybe South Sudan nabo bayinza otusekerera kubanga ly'eggwanga etto lye tulina wano lyogamba oba lya myaka nga 5-8 bayinza n'otusekerera. Omanye omwana omuto okusekerera omuntu omukulu ng'akola ebitwaza. Kakati kino ffe kye twagala tuzze wano okugezaako okweyimirira bannaffe, naye ate balinga abataagala. Tubabuuza baziza musango ki, tebatubuulira. Kakati naffe awo bitusobedde, naye nga kye twagala bannayuganda mwenna tubasaba ekintu kino. Bagamba oyinza okulowooza nti gwe tebikwatako, naye ojja biwulirira mu bbeeyi y'ebintu ng'erinnye, ojja biwulirira mu malwaliro amabi, ojja biwulira amasomero amabi, ebintu bye twogerako.
kubanga ffe twogera ku nsonga tetuli mu kwogera byabufuzi, twogera nsonga. Ensonga ezo bazitereze. Pulezidenti yabadde ayogera naye ng'olaba ebigambo byabirya ng'ayogerera ddala buli kyayogerako patriotism ng'olaba ate naye tagirina. Buli kimu kyayogera kubanga tosobola kuba patriotic nga sente ze bakuspendingirako nga zisinga district zonna gye zizispendinga. Gw'omuntu omu famire yo nogaa oli patriotic, national kimanya pan-africanist, byonna byonna nga byayogera. Corruption, tosobola kulwanyisa buli akuze oba corruption ng'ate naawe oli corrupt. A young lady, police lady, and there is nothing serious she's talking about. I wanted to know, especially about people who had been arrested at the press conference, those who are coming from Greater Mukono, one of them being in Akwede. I thought I had the special reasons for me to stand in for them. So I wanted to know why they had been arrested, one, two, the procedures and processes that are going to take place going forward. So they told me that these people are here as visitors like me. I asked them that what type of visitor would come through an arrest that has been conducted so arbitrarily and violently. So they laughed it off. So when you start to talk to police officers, but they fail to address you seriously and instead they choose to take you for a joking session, that is what has happened there. Eventually they told me that these people are making a statement, yet they can't reveal the offenses, and that I should come back here at 4 p.m. That's when they will be able to address me about the processes that are coming to, that are going to take place as we seek for their release. So it's said everything here, whatever is going on is a real mockery. You cease even to look like a member of parliament, because you would think that if police officers see MPs, they would address us seriously, but there is no one to address you on anything serious. Just the people who are pushing you around, laughing, making all sorts of jokes. So that is it. What I've seen is that our colleagues have been moved from this car vehicle and taken up there. I don't know if they are really writing the statements, because no one can write a statement without a lawyer. The lawyers have been stopped, so we don't know exactly what is happening. We are here like, the way they have categorized us, like we are real fools for that day. Basabo ne banyabo tewaliyo kizikiri eyo. Waliyo omupoliisi bamuyita nyina Leeza angambye yakulembera wano eno, bwe mutuuseeko ebintu abifudde byakusaaga. Mubuuzizza mu buvunaanyizibwa bwange ng'MP, n'okusinga ennyo nga njagala kumanya abantu abakwatiddwa abava mu Greater Mukono, nze gye nkodineetinga kubanga mbavunaanyizibwako nnyo okuli mukyala Nakwedde, era nga mbuuza n'omwogezi w'ekibiina kyange, organizing secretary ne secretary general ekibakwasizza, naye omukyala oyo nnyina Leeza aŋŋambye nti bali bazze wano bagenyi ba poliisi, naye bagenda bawandiisa poliisi, bagenda kuwandiika statement olw'okuba abantu nganze abayagala okiteeka ku poliisi nti bano bakwatiddwa bukwatibwa, kati ffe tusindiikiriza poliisi obatwala bawandiika statement. Naye mpuliddeko awo babadde babaziza mu kamotoka ako nga bapulaninga batwala Nagalama. Kale kati omukyala aŋŋambye nti nkomewo ssaawa 10, asoose n'aŋŋamba nkomewo ku 8, n'agamba nkomewo ku 9, bwe mbadde nfuluma n'aŋŋamba nti afunye message ku ssimu, ng'ekyo kiraga nti n'olwekyo kati neetaaga kukomawo ku ssaawa 10. Whatever kye bakoze basazeewo okutuyisa nga basiru. Kwegamba muntu n'alaba ababaka ba paalamenti so omu si babiri, naye n'ayogera nabo ng'ayogera n'abantu abatalina magezi, abantu abatalina buvunaanyizibwa. Ku lunaku nga luno olwa independence, Munnayuganda wasuubira okuba nga yeeyagalira mu nsi ye, ng'awulira aweebwa ku kitiibwa nga munnansi. Nze nzize wano n'amaanyi g'abantu b'e Mukono gonna ge banzisaamu, ne balyoka batandika okwogera nange ng'abasiriwaza omwana omuto bw'omulimba nti sirikawo nkomawo ng'ate ogenda. Heeding to our call and being with us this afternoon. Today marks 61 years since our nation got independence, but unfortunately
Out of that 61 years, 37 of those years have been marked with gun rule, with impunity, with dictatorship. And today, as the rest of the nation is supposed to be celebrating independence, we gather with the families of the victims of abductions, those that have disappeared, those that were killed, and those that are in prison for no reason whatsoever. With me here, I'm with the families of the likes of Semudu Michael, Machete Yasini, Kalanzi, and the most recent abduction is our brother and your fellow journalist, Sesanga Bate, who was abducted, and up to now, we don't know where he is. So we are here to reaffirm that we're not independent. Today we're supposed to hold our prayers in solidarity with our missing and detained brothers. But as you saw, General Museveni has ordered the military and police to block us from our offices in Kamocha, our Secretary General, Comrade David Lewis Rubongoya, our spokesperson, Comrade Joel Senyonyi, Bishop Tom Sange, our head of training, Pastor Mwanguzi, have all been arrested and they are in detention right now. You saw just a few days ago when I returned on the 5th, I was abducted, I was kidnapped from the tarmac of the national/international airport in Entebbe with utmost impunity. That is the state of affairs in our country, Uganda. For now, we won't substantially address the nation because now we are running up and down trying to secure freedom for our comrades. But in the coming hours, we shall be substantially addressing the nation and guiding on the way forward. I want to reaffirm that we are going to go on with our second phase of the national tour, and that is part of the communication that we were meant to do today, but we shall communicate it as soon as we secure safety and freedom for our brothers and sisters. I thank you, ladies and gentlemen. Tubaniriza basebo ne banyabo banamawulire olwaleero tubebaza olw'okuwulira omulanga gwaffe ne mujja muwulize bye tulina okwogerako eri eggwanga ate mubyongereyo eri bannansi bannaffe. Olunaku lwaleero nga 9 omwezi gw'Ekkumi mwaka 2023 wegiweze emyaka 61 bukyanga ensi yaffe Uganda efuna bwetwaze oba bukyanga kirangirirwa nti tufunye obwetwaze tuli independent. N'ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe byongera okakasa nti tetuli independent. Mwenna mwalabye lwe nakomyewo nga 5 bampambidde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe era abantu bangi ne bakwatibwa abasukka mu 3. Olunaku lwaleero tuli wano era ffe nga bannaffe abalala bonna bajaguza ameefuga ga Uganda, ffe tubadde tuli bakusinkana okusabira obulamu n'emyoyo gy'Abaganda baffe abo abawambibwa abatamanyiddwako mayitire, abo abali mu makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa. Olwaleero ndi n'ezimu ku famire z'abannaffe abawambibwa omuli ba Machete Yasini, omuli ba Semudu Michael, omuli ba Damulira John, omuli ba Kibalama John Bosco, omuli ba Sheriff Kalanzi, omuli ba Sanya Mudini n'abalala bangi nnyo. Naye ekyenjawulo ennaku ntono nnyo eziyise ne munnamawulire munnammwe muganda waffe omugundiivu amanyiddwa nga Sesanga Bate naye yawambiddwa era paka kati tetumanyi gyali, tetumanyi gye bamukuumidde ng'enkola ya Museveni bweri. Tukivumirira ekyo ne sekikuvumirira kwonna era twagala okukakasa bannayuganda nti tetugenda kuzikiza, tetugenda kulekeraawo okulwanirira obwenkanya, okulwanirira eddembe lyaffe n'okulwanirira bannayuganda bonna abave mu buwambe. Mu myaka 61 Uganda gy'emaze bukyanga efuna bwetwaze, emyaka 37 gye gyakagwako nga tufugibwa ku mudumu gwa mmundu, nga tufugibwa omuntu omu General Museveni, nga bannayuganda tebalina ddembe lyabwe. Tukivumirira ekyo. Saawa zino wetwogerera ekitebe kyaffe eky'Ekamocha ne offisi yaffe ey'Ekavule zonna zasaliddwako poliisi n'amagye. Abakulembeze bannaffe omuli Secretary General waffe David Lewis Rubongoya, omuli omwogozi waffe
Joel Senyonyi, omuli akulira entendeka n'okusomesa abantu ennono yaffe gwe bayita Pastor Muwanguzi ne Bishop Tomusange omunaddiini bakwatiddwa era bakyakumirwa ku poliisi awatali musango. Ekyo no tukivumirira, naye twagala kutegeeza bannayuganda tetugenda kulekeraawo, tetugenda kusirika, tugenda genda mu maaso nga tulwanirira eddembe lyaffe mu buli ngeri yonna. Era bino gavumenti ya Museveni byeri mukola njagala birememba malamu maanyi, wabula bibongere ate obugumu, mwongere okumanya nti ye ng'omumenyi w'amateeka abuliddwa ekyokukola ekirala okujjako okugenda maaso ng'amenya amateeka. Njagala obakakasa nti ensi yonna eyimiridde naffe, abantu abaagala enkyukakyuka okwetoola ensi yonna bayimiridde naffe, n'amawanga gonna gonna agakkiriza mu ddembe ly'obuntu ne mu demokrasi gayimiridde naffe. Tujja kujja mu bbanga eritali lya wala tubategeeze puroguramu yaffe nga bwegenda okutambula eya second phase. Olunaku lwaleero tuyinza obutayogera nammwe mu bulambulukufu kubanga tukyali kaweefube okumakinga sure bannaffe abawambiddwa n'abakwatiddwa bafuna eddembe lyabwe eryobwe bange nga bava ne mukomera. Mwebale bannamateeka baffe baabakanye dda n'omulimu ogw'okumakinga sure bataasa baganda baffe obajja mu nkomyo, si Kiraroodi wokka ne mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, kubanga tulina information tibagenze bakwata n'okwamba abawagizi n'abakulembeze ba NUP okwetoloola ebitundu eby'enjawulo, si mu Kampala wokka. So bannamateeka baffe baabakanye dda n'omulimu ogwo, era tukakasa nti bannaffe bajja kuba either nga bavudde mu kkomera oba nga tumanyi awatuufu we basibiddwa na misango ki egy'ekimpatira gye babaguddeko. Ekya poliisi n'amagye okulemera ku bitebe byaffe, tetusobola kubuulira mumenyi w'amateeka ate ng'alina okukuuma amateeka di wagenda kuddamu nsonyi nakuddamu buntu bulamu. Naye tuzze tukibagamba nti omuntu akunyigiriza tekigenda kuva mu buntu bulamu bwe alekerawo okunyigiriza, wabula kigenda kuva mu kwerwanako kwo gwe ng'omuntu okumakinga sure tibalekerawo okunyigiriza. Thank you. Yes, our lawyers have already embarked on the task of ensuring that they secure freedom for our comrades and members and our leaders, to either secure their freedom or at least make sure that they know where they are being detained and what charges they have slapped on them. But we assure that all our comrades will soon be free because none of them has committed any crime whatsoever. About the police and military deploying their men on our offices and whether or not they will leave anytime soon, we cannot know what is in the plans of our oppressors, but we've constantly been told that freedom cannot be given freely to the oppressed, it must be taken. So we are not appealing to the conscience, to the moral conscience of our oppressors because they have zero. We cannot depend on the morality of our oppressors to stop oppressing us. We have to assert our freedom because this freedom, even constitutionally, is not given by the state. It's mandatory. It's given by God and confirmed by the Constitution. So we shall keep pushing until they leave us in our freedom, which is enshrined in the Constitution. Well, we believe that these actions are inspired by fear, inspired by panic, and these actions are taking place because the people perpetuating them know that they are wrong, know that they are criminals, know that they are in office illegally. So they are only extending their downfall, which is clearly imminent. So yeah, while this continues, we continue to push not only locally but internationally. We know that many international powers that have been enabling General Museveni's government of blood and national shame are slowly but steadily disentangling. We know that very soon General Museveni and his criminal regime are going to be left alone, and that will be our ideal time to crush it once and for all. Programu yaffe ya second phase ebadde ina kutandika ku Lwakusatu luno okwosa enkya, era tulinze bannaffe bonna bateebwe, then tugenda kuvaayo n'ennambulula entuufu, era yonna gye tulina okubeera batulinde tujja batuukako.
Yeah, ideally our second phase of the national tour is meant to start on Wednesday this week. Yeah, but with all this disorganization and our leaders in incarceration, we want to get all of them out, and we shall substantially communicate to the nation. Part of our mission, our entire mission, our overall mission is to remove a dictator and have a free Uganda. But part of that mission is to expose the impunity, to expose the lies and the inconsistencies that have been in the Museveni regime. For a long time, since the days of their rebellion, they were doing terrible things and naming other forces and elements. But now, we all know that all these have been false flag operations, that Museveni and his regime are the actual criminals. Yes, you mentioned that when we announced our nationwide tour, that's when they announced that there were bombs. Those bombs have not affected the concerts, they have not affected the crusades and churches, they only affect Kyagulanyi. That means these are government operations. These are Museveni operations, these are their criminal elements. So that should show us, bigger than what we're talking about, they should show us that most of the terrorist attacks are actually not, very distanced from Museveni and his criminal regime, and we should interrogate that further. Mu Luganda, yes, okyogeddeko nti ne tugamba tugenda kutambula mu ggwanga olwo bomu bwesandika okutegebwa. Bomu zaali tezitegebwa, naye bwe twatandika okutambula mu ggwanga ne batandika okulangirira zibbomu bwe bazitega bwe bazitegulula. Ekyo nno tekyatandikira ku mulundi guno, naye kuviira mu biseera byabwe emyaka gy'ekinaana nga bakyali bayeekera, era mujjukira nti ebintu bingi nnyo byabeerangawo nga okutemula abantu kujja ne kubaawo ne bagamba abajaasi b'obo tebabase. Paka Kayindo Tafire bwe yavaayo amazima ne gamuseerera n'ayogera nti bwe baatemulanga abantu bakyayise obote. Ekyo nno kitulaga nti kisobokera ddala okuba nti bwe batega ne zibbomu zino nga bwe bazitegulula batiisetiise abantu. Omuntu bw'oba osobola okwambala uniform ya Civil Aviation Authority n'ojja n'owamba omukulembeze ku kisaawe ky'ennyonyi, kisobola okugaana okwambala ng'aba ADF n'ogenda n'otemula abantu e Kasese. Ekyo nno njagala bannayuganda batandikirawo okufumiitiriza, bamanye terrorist omutuufu y'ani era baani abadde batemula abantu baffe. Ekyo ekibuuzo ndowooza kankiddemu ku lwa famire z'abannaffe abaabuzibwawo n'abo bali mu makomera awatali musango. Yes, kyanaku bannaffe abasinga obungi bali mu makomera awatali musango, era ng'oggyeko amakooti ga wano ge tutalinamu ssuubi, Museveni twamwalawala ne tumutwala mu kooti y'ensi yonna gye bayita International Criminal Court. Era kati waliwo n'emisango emirala egyagala omuggulibwako. Nyina n'emikwano gyange oluvannyuma lw'okumpamba ku kisaawe juzi, waliwo n'emikwano gyange bannamateeka okwetoola ensi yonna baagala kutwala Museveni mu UN bamuguleko n'omusango omulala. Twesiga amakooti ga nsi yonna kuba tumanyi nti Museveni gaatya. Nabagambako bannayuganda nti gye buvuddeko emabega okulaba nti Museveni yatya okutukyankalanya nga tutambula okwetoola eggwanga, si kuba nti yali akyusiza empisa ze, ne kubanga akazito k'ekkooti y'ensi yonna kaali kamutuddemu. So njagala okutwala omukisa guno okuzzaamu amaanyi famire z'Abaganda baffe abaawambibwa, abasibiddwa makomera awatali musango, n'abo abaatemulwa, nti tebinnaba kuggwa. Obwenkanya bujja kubaawo kubanga ekkooti gye tukolagana nayo ate yo y'amaanyi okusinga kano ka gavumenti ka Museveni ne babbi banne. Njagala obazzaamu amaanyi nti temugooka, temutya, temugwamu ssuubi, temwerabira abantu bammwe. Abo bantu bammwe, baana bammwe, babba bammwe, bataata bammwe, ne naffe Baganda baffe. Ekiri mu batuukako kye kisobola otutuukako n'okutuuka ku buli munnayuganda. Tetugenda kulekeraawo, twagala muddemu essuubi nti ensi yonna eyimiridde nammwe, n'ebitongole eby'amateeka ebyetoolodde ensi yonna nabyo biyimiridde nammwe. Temuggwamu maanyi, temulekerangaawo okubanja abantu bammwe, naffe tetugenda batiririra, tetugenda kulekeraawo kubanja Baganda baffe abo. Olunaku lujja kukya nga tuli nabo wano. Ekyo nkibasuubiriza, tetugenda kulekeraawo paka nga Baganda baffe abo tubafunye nga tuli nabo.